Whether you're a history buff, a curious traveller, or just looking for something a little different, this hidden gem in Totana is a must-see. ¿De dónde ha sacado usted este cuchillo? A lo que el hombre le responde, de un cerro con muertos. So here we are at La Bastida in Totana. We have no idea what to expect because everything's in Spanish and our Spanish is rudimentary at best, thank you Duolingo. Yeah, we've got our hats, we've got our water, we've got our walking shoes. And we've got the sun. And we've got the sun. Yeah. So this place is apparently 4,200 years old. So I can't wait to see what's inside. Hi, I'm Justine. And I'm Daryl. And we're the Breakaway Bravehearts. And today we're reviewing one of Spain's most fascinating historical hidden gems, the ancient site of La Bastida, hidden away in the hills of Murcia. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al yacimiento argárico de la Bastida de Totana, Murcia, España, Europa, el mundo, la tierra. Our video today is a little different too. We experienced the tour completely in Spanish. And because we'd like to show respect for the culture and the language, we're going to give you the exact words of our guide, with captions in English. Hoy vamos a visitar el segundo yacimiento más grande de toda la cultura del Argar. El primer yacimiento se encontraría debajo de lo que hoy día es el Castillo de Lorca y las faldas del Castillo de Lorca y los barrios céntricos del municipio de Lorca, pero está sin excavar y está el castillo encima. O sea que el primero más grande visitable a día de hoy de esta cultura sería el yacimiento de la Bastida de Totana. This video is purely dedicated to Totana, and we are going to walk you through what Pedro shared with us about the history of La Bastida, and then finish with our usual social tourism review, where we will look at the social good provided by the site, the economic benefit to the local community, how accessibility issues are dealt with, how relationships are built between locals and tourists, and of course the environmental impact. But first, the history. La Bastida was once one of the most powerful cities in Europe during the Bronze Age. Pedro took us through a tour of the daily life, the innovations, the culture of the people who lived here 4,200 years ago. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un yacimiento de hace unos 4.200 años aproximadamente. Una cultura que llega aquí a la península ibérica desde hace unos 4.200 años y que está unos 700-750 años aquí. ¿Esta cultura de dónde viene? Pues los últimos estudios dicen que esta gente viene de lo que hoy día sería la zona del Mediterráneo, la zona de lo que hoy son los países que nos suenan tristemente por la guerra, Siria, Palestina, Irak, Líbano, Jordania. Otra de las características de esta gente, que ya viven en protociudades, es que estamos en la edad de los metales, en la prehistoria reciente, concretamente tenemos tres metales, ¿no? Tres grandes metales. No sé si a alguien le suena. ¿Qué metales son? Hierro, bronce, me falta primero. Cobre, exacto. El cobre, bronce y hierro, ¿no? Por ese orden. ¿Por qué son importantes los metales? Pues bueno, si yo soy guerrero y voy a luchar contra unos enemigos, si yo tengo un ejército de armas hechas de palos y voy a luchar contra otro que tiene palos, pues estamos en igualdad de condiciones. Pero si mi enemigo tiene cobre y yo tengo palos, pues me va a vencer. Si yo tengo bronce y él tiene cobre, venceré yo. Y si él tiene hierro, pues vencerá el que tiene hierro, ¿no? Porque me romperá mis armas, ¿no? Y bueno, nosotros nos encontramos justo en la mitad, nos encontramos en la edad del bronce. Nos encontramos en la edad del bronce, esto es una cultura del bronce, y es una cultura que se diferencia de la cultura anterior en que ahora tenemos tres tipos de clases sociales, tres tipos de personas. Tenemos el 40% de la población, que son siervos, es la clase servil, la clase esclava, que se dedica a los trabajos más duros, a procrear y fallece pronto. 50% de la población, que digamos que es como la clase libre, una clase intermedia, que ya tiene acceso a algo de metal, tiene por ejemplo acceso a brazaletes, pulseras, collares de cuentas también, algunas hachas también, y luego ya tenemos el 10% de la población, que es lo que nos gustaría ser a todos, ¿no? Que es la élite, la clase dominante, los que mandan, los que dirigen. Exacto. Dentro de ese 10% tenemos que hacer una distinción. Hay un 7% que es una élite más baja y un 3% que sería la familia o las 2 o 3 familias que son los que mandan, no los que dirigen. Aquí tenemos el caso de la élite, ¿no? Tenemos una persona, un hombre que tiene un arma que todos conocemos, que es la espada, que es una de las primeras armas que se crean para la guerra. La primera que se crea en esta zona, y había ya en la edad del bronce, es una alabarda, que es un pico de bronce y un mango de madera, que ahora veremos una imagen en el yacimiento.
Luego también llevan animales de montaje, como pueden ser caballos, bueyes. Y luego también el caso de la mujer es muy significativo, porque tenemos una mujer que tiene una túnica de un color anaranjado, ¿verdad? El tinte de ocre, material de hierro ferruminoso, viene de la zona de lo que hoy día es Sierra Morena, de la zona de Jaén, lo traen aquí para tintar a lo mejor 5 o 6 túnicas solamente. Lo cual ya nos dice que esas túnicas solo las podía llevar alguien de la élite, ¿no? Y se cree que era alguien religioso, una sacerdotisa, ¿no? Y luego también lo que lleva la mujer, bueno, lleva en los brazos pulseras, brazaletes, con pendientes de oro también. Y luego esto que lleva aquí arriba, nos suena a todos, ¿no? De las películas de Disney, ¿verdad? ¿Qué sería? Una diadema, una tiara de princesa. Esa diadema que se encontró puesta hacia abajo, hay quien dice que podría ser para abajo, otros que dicen que se podría también poner para arriba. Nosotros hemos encontrado 5. I have to admit, I was pretty surprised to learn that there was a hierarchy system so early in human life. I had always related that class system to capitalism and thought of that as a modern concept. But perhaps that's my modern concepts reinterpreting a Bronze Age life I can never really fully understand. It is interesting to consider how such assumptions about social life can be made based on fragmented evidence and random collections of artifacts. How these artifacts were discovered is an interesting story in itself. Bueno, simplemente decirles que el yacimiento de la Bastida es uno de los primeros que se excava en la región de Murcia y en la península ibérica, y la primera excavación data del año 1869. La realizó un ingeniero de caminos que se llamaba Rogelio de Inchaurrandieta y Páez. Este hombre, el apellido, todos sabemos que el apellido es vasco, pero él nació en Granada, porque al final era de descendencia vasca. Además, de hecho, el apellido Inchaurrandieta significa terrateniente de nogales antiguos, que su familia tenía muchas tierras con nogales antiguos plantados, ¿no? Bueno, este hombre viene aquí a trabajar a la zona de Lorca y de Totana, se enamora de una totanera y está pasando aquí el verano cuando se cruza con un pastor. El pastor saca un cuchillo para merendar, para comerse una naranja, una manzana, no sé lo que se tomaría, y el hombre se da cuenta de que el cuchillo es antiguo. Le dice: ¿de dónde ha sacado usted este cuchillo? A lo que el hombre le responde: de un cerro con muertos. Entonces él viene a visitar y a excavar lo que se piensa que es una necrópolis. Cuando viene a excavar durante 6 días con 4 personas que él pagaba de su bolsillo, se da cuenta de que está excavando debajo de unas casas, de unas viviendas, y debajo están los cementerios. Cosa que a él le llamaba mucho la atención, no lo había escuchado nunca, y de hecho lo publicó en 1871 en un congreso internacional en Viena. Pero entre que él no hablaba el idioma del momento, que era el francés, y que no era arqueólogo, no le hicieron caso. De hecho, varios arqueólogos alemanes refutaron su idea, dijeron que eso era imposible, y 15 años después de que, bueno, 10 años después de que él falleciese... Paul Rogelio made one of the most significant discoveries in European archaeology and didn't live to experience any credit for it. But luckily for us, eventually some French-speaking Belgians decided there might be something worth looking into here. 2 brothers who were actually mining engineers started digging here and not only confirmed Rogelio's amazing find, but ended up really investing themselves in the study of the Argaric people, discovering other sites around the peninsula. The next interesting figure on the scene was Julio Martinez Santa Olaya, who happily prepared a tour of the site for the then leader of the Nazi SS, Heinrich Himmler. He continued to work with the Nazis throughout World War II, and he's known for getting involved in eugenics and racial studies that match up with what the Nazis were interested in. To be fair, there's not a lot of evidence that shows how much he contributed to their research, and historians still debate the details. But seeing as Wikipedia confidently asserts he was a Germanophile and a member of the Ahnenerbe, the Nazi group set to finance research activities on the existence and past of the Aryan race, I'm thinking his work might have been at least a little dodgy. But what is for sure certain is a huge discovery that Rogelio originally made when he discovered that corpses were buried under housing. Y bueno, y otra de las características de esta cultura son los enterramientos. Son unos enterramientos muy significativos que se realizan debajo de las viviendas. Cuando alguien fallece, hacen un agujero de 1,5 metros, 2 metros de profundidad y enterran al difunto de diversas maneras. Ya lo iremos viendo en el yacimiento. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una vivienda. Debajo de la vivienda tendríamos la tumba, y aquí ya lo tendríamos una vez que está excavada, ¿no? Tendríamos una tumba en tinajas, en pizois, ¿no? En este caso, con el enterramiento, con ese plato de comida, y algo significativo que tendría también
el cadáver, ¿no? Con ese ajuar fúnebre. And it's not just the tombs that were interesting, but what was inside them. Pero esa tumba cuando se excavó, se encontraron una tumba sin muertos, es un cenotafio. Es una tumba con un ajuar fúnebre, pero que no estaba el difunto, porque había fallecido lejos, porque no cumplía los requisitos, pero se hizo su enterramiento, su ritual fúnebre, y se enterró aquí. Y esta tumba también es muy importante, esta que tienen aquí abierta, esta tumba de aquí. Esta tumba de aquí sí que es una tumba original, es una tumba que fíjense todo lo que hay que excavar para encontrarla. Y esta tumba de aquí se entierran 2 personas. Lo normal era enterrar una persona, pero tenemos tumbas con 2, 3, y en otros yacimientos aquí 3. En otros hay 4 enterramientos. Y me dirán, aquí no caben 3 personas, ni 2, ni 4. ¿Cómo lo hacían? Pues se esperaban varias generaciones, como hoy los osarios, por ejemplo. Llegaban a un enterramiento, enterraban a una persona, normalmente era una mujer la primera que se enterraba, luego se enterraba a su nieto o a su bisnieto, y luego a la siguiente generación, ¿no? Entonces siempre se esperaba unos 60 años aproximadamente. La media de vida era unos 30, 35 años, pero un esclavo no va a vivir más de 10 o 15, ¿no? Y alguien de la élite, la persona más longeva que se ha encontrado aquí, el tío Juan Rita de aquí, que vivió, el tío Juan Rita, sabéis que en el Aledo vivió 108 años, ¿no? Y 6 meses. Pues aquí la persona más longeva vivió 60 años. O sea que es bastante para la edad. Y esta tumba, una mujer, que luego se ponen los huesos de la mujer al fondo a la derecha y se entierra a su bisnieto en este caso. El bisnieto, que era de la élite, se entierra con la alabarda. ¿Por qué se enterraba siempre una mujer y no un hombre primero? Pues creemos que porque estamos ante una sociedad matrilineal. No hablo de matriarcado ni patriarcado, sino que el linaje de la familia viene dado por la mujer. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, dígame. ¿Qué divinidades se les conoce? Muy buena pregunta. No tenemos una respuesta para eso, porque hace 4.000 años nos dejaron escritura y nosotros todo lo que conocemos es a través de vestigios arqueológicos, de ir excavando. Sí que es verdad que hace 4.000 años en el Mediterráneo ya tenemos algún código de leyes, tenemos ya algunas estatuillas, pero aquí solo se han encontrado 2 estatuas pequeñitas, 2 ídolos pequeños, uno que tiene una cabeza de toro y cuerpo de persona, y otro que tiene cuerpo de caballo y la cabeza no sabe muy bien de lo que puede ser, y no se sabe si son idolillos religiosos o si son juguetes para niños, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? So Pedro explains understanding what was going on in those 4,000 years ago is not as simple as just digging up some relics. The business of archaeology is a long, complicated process full of lab work, research, debate and uncertainty. A día de hoy solo está excavado el 10%, el 11% del yacimiento, nos faltaría el 89% por excavar. Porque no es solo excavar, estar ahí con la brochita y con el palo excavando, ¿no? Por cada año de excavación, aquí se han invertido 4 años de excavación, por cada año de excavación hay que estar en el laboratorio 7 u 8 años. Entonces multiplicamos 4 años por los 7 años que se han excavado y se nos van más de 3 décadas, ¿no? De trabajo de laboratorio. Mandar muestras a otros países, en fin, que es muy complejo, ¿no? The unusual burial sites weren't the only significant discovery at La Bastida. Pedro told us that the wall that was unearthed here taught us a lot about how warfare took place and the technology of the time. The wall at La Bastida is really unique because it shows an advanced level of military design you wouldn't expect from a Bronze Age site in Europe. In fact, its construction is more like what you'd see in places like the Eastern Mediterranean or the Middle East. Tenemos aquí una de las maravillas, pasen, asómense, solo lo podemos ver desde arriba. Eso que tienen ahí en la muralla, es la fortificación. Es una muralla única en Europa y es prácticamente única en el mundo. La única parecida, que no igual al 100%, que es parecida, sería la muralla de Troya. Troya son varias ciudades, pues en este caso estamos hablando de Troya 2. Concretamente Troya, la de la película. ¿Has visto la peli de Brad Pitt? Dicen que hay 2 monumentos, la muralla y Brad Pitt, ¿no? Pues esto que tenemos aquí sería la muralla. A mi juicio sale poco la peli. It was built with huge stone blocks and it even had towers. At 2 meters thick, it was clearly designed to withstand serious attacks. The way it was built suggests the people at La Bastida had contact with more advanced civilizations, like the Mycenaeans or Minoans. It's a sign that Bastida wasn't isolated. It was part of a broader network of trade and cultural exchange. Pedro's tour goes into a lot of detail around the lifestyle, culture of the Argar people. But we're not going to show you the whole tour today. If you're in the Murcia region, we really recommend you take the detour and give it a go yourself.
Pedro tells us there are English tours available, it's just somewhat limited. We've popped a link to the website in the description so you can check it out for yourself. But before we move on to our social tourism review, we'd like to show you the replica house at La Bastida. It really gave a great insight into daily life in the Bronze Age. Pasen aquí, pasen, entren. Pueden entrar hasta el fondo, ¿eh? Todo lo que hay aquí son réplicas, nada es original. Entren. Vale. Y les va a llamar la atención los enterramientos, segurísimo. Repito que no son originales. Están bien hechos, los huesos parecen de verdad, pero no son de verdad. Bueno. ¿Qué tenemos aquí aparte de calor? Pero este es trigo, cebada no es. No, eso es trigo, es trigo. La cama de la época la estoy pisando yo ahora. Esta sería la esterilla de Esparto. Bien tapada con algo de paja y luego ya con la piel de los animales, pero esta sería la cama de la época. Los enterramientos, ahí tenéis la tumba en Lajas y la otra tumba también de la élite. Toda la casa está recubierta con ese barro, con esas 3-4 capas de greda, este barro que tenéis aquí. Ya está. Y luego todo el suelo es tierra prensada, es tierra aprisionada, ¿no? Aquí ya tiene muchos animales domésticos, pero todavía se caza uno de cada 6-7 animales aproximadamente. Si yo cazo un jabalí, utilizo la piel para taparme, el cuero, más que para hacer calzado, pues para ropa, para algo de túnica, y luego también, o para hacerme un brazalete, por ejemplo, y luego también los huesos los utilizo para hacer la industria ósea, los punzones, las agujas para coser, todo eso que tenéis ahí, ¿verdad? Y luego ya, esta zona de aquí, que sería, esto es como las casas de campo del siglo XX de aquí a la región de Murcia. Entras por la puerta, aquí es donde hacen vida las personas, y pasan los animales por el salón, ¿no? Que hasta última hora ya pasaban los animales, las vacas, pasaban por la tele, ¿no? Por el comedor. Entonces, bueno, es curioso. It's a bit odd that they didn't think to just shut the door. Maybe it implies a different kind of relationship with domesticated animals. Maybe cows were more like house pets. That's a mighty big litter bin to clear out. Of course, we didn't get a chance to ask such questions to Pedro, as our Spanish wasn't strong enough. But honestly, this didn't dampen our interest nor our enjoyment of the day. From a social tourism perspective, this tour earned a lot of points on our review. Social good. The information provided on the tour is extensive and certainly gave us insight into the history of human society. Pedro was open to questions from the Spanish-speaking guests. But like any historical site, not all knowledge is represented, as the primary focus is on the Argaric civilization. To get a better understanding of how these people influenced later Spanish history, check out our video of our historic tour of Lorca Castle, just 15 kilometres down the road. If you're interested in this, check out our video walkthrough of Lorca Castle, where we talk you through the complex mix of Spanish cultural heritage throughout the centuries. La Bastida is definitely one of Spain's lesser known destinations, and that's part of its charm. It's off the beaten path, so you're not dealing with huge crowds like at other historical sites. We weren't able to ask directly about volunteer opportunities, but our research shows us that there are chances for visitors to get involved with conservation efforts. It's a great way to help preserve this historical site. Treasury. Like many archaeological sites, La Bastida is supported by a combination of government grants, public funding, and academic institutions. Spanish cultural heritage organisations are heavily involved, and there's collaboration with local universities to ensure the site is both researched and preserved. Some private donations also come into play, particularly for ongoing excavations and restoration efforts. The profits from the tours and the activities go right back into the preservation of La Bastida. La Bastida actively hires from the local community. Many of the guides are from Totana itself, which is great because they bring a local perspective to the history. As far as workers' rights go, the site operates under Spanish labour and anti-discrimination laws, which provide strong protections for workers. From what we've researched, La Bastida has never had any breaches of fair employment practices. There are training opportunities for the local community, particularly for youth and disadvantaged groups. And the site offers internships and education opportunities. So it's not just about preserving the past, it's about investing in the future. La Bastida operates with full transparency in terms of tax contributions. Accessibility. The site did not look wheelchair friendly. While the paths are wide, they aren't paved,
and we were glad to have our walking boots with us. So at the time we were there was a family that was asked to leave their stroller behind. So this kind of suggests that it's not really wheelchair or mobility friendly. They had to carry their baby. Pedro did not wear a microphone other than our mic, which he very kindly popped on his t-shirt for us. So those with hearing impairments would need to consider this. We didn't note Braille on any of the signs. There were some English translations on the signage, but actually this was not so useful because Pedro often stood in front of the sign, so we couldn't read it while he was talking. And then he moved directly on to the next place, meaning we needed to keep up and we didn't get a chance to read. But we did have time to take photos of the signage to read later. One thing to note is that internet accessibility was pretty much non-existent to us at the time of the tour. So this meant we couldn't use Google Translate to translate in real time. Spain has some of the most progressive laws when it comes to LGBT+, and the country as a whole is known for being welcoming and inclusive. Totana is a lovely, open-minded community, and you shouldn't have any problems here. It is mentioned beforehand that you should bring your own food and drink, as there are no cafes or vending machines at the site. So visitors are asked to bring their own water, as there is a lot of walking in the heat. Staying hydrated. It's a very good idea. Went down the wrong way. Actually did. I don't want to find any more bones here, babe. Relationships. So was La Bastida fun? Absolutely. If you love history, archaeology, or simply exploring something unique, you'll have a great time here. It's amazing to walk through the ruins and get a feeling what it was like in those times. Pedro was great, very welcoming and approachable, kindly popping on our mic and letting us record him. As for value for money, absolutely, this was one of the cheapest tourist experiences we've had in Spain. The ticket prices are low, considering the depth of information you get from the tour itself. You're not just walking through a bunch of old rocks here. You're getting a real sense of the way the civilization, this ancient civilization was. So it was 100% on what was promised here. Sustainability. While La Bastida isn't necessarily marketed as green site, there are definitely some steps being taken towards sustainability. La Bastida generally complies with Spain's sustainable tourism principles by focusing on cultural preservation, eco-friendly practices, and local community support, though there's always room for more visible efforts. The site is a bit tricky to get to, and we didn't see any viable public transport. We carefully negotiated the windy roads in our motorhome, but not all roads were accessible to us. So we recommend, if you're driving yourself, to check with Google Maps and use the terrain or satellite mode so you can see the quality of the roads before you get there. We also didn't note any specific options re waste disposal, and as there is no cafe or shop, we encourage visitors to take away whatever they bring. One of the great things about La Bastida is that this is a low impact site. It's a positive example of how tourism can actually help raise awareness and protect important archaeological sites without damaging the natural surroundings. Don't forget to like, comment and subscribe for more historical tours and social tourism reviews. Next we're in Cartagena, where we learnt about the Roman presence in Spain. We visited 3 key sites, which each gave us a different perspective on the city and its development. You won't want to miss that. We hope you'll join us there. Until then, happy travels everyone!